Street children are children who depend on the streets for their survival. They are the most affected in relation to ills connected to the society, such as diseases, hunger, drugs, abuse, violence, and so on. Only those who understand their pain and suffering rise up to lend a helping hand. Phanice Nelima is one such person who decided to act on her sensation of feeding street children. Today tuna prepare food kupeleka kwa street children, watoto wa Githurai na 45. Ni watoto ambayo Mungu aliweka ndani yetu mziko ya kuwashughulikia. So huwa tunapika chakula at least once in a week, tunawapelekea. So tumepika chapati pamoja na cabbage na sasa tunajiprepare kuwapelekea. Nimezaliwa Western mahali panaitwa Tongareni. 2004 my mom died and now my brother alihafu kunileta Nairobi. So na hakunichukua peke yangu kwa sababu niko na my young sisters ambaye alituleta Nairobi na tukaishi naye, he's a pastor, tukaishi naye na hapo sasa ndio tulijipata Nairobi. Nelima gives us a brief outline of how they prepare. I remember we started with mfuko ngano bundle moja ya unga moja na mafuta ya 10 lita moja. Hiyo ndio tulianza nayo na maziwa ndogo. Hiyo ni kama 1100. Kwa hivyo hizo zote hata sikufika 5000. Hizo ndio tulianza nazo. Kwa hivyo kama Mungu ameweka kitu ndani yako, usingoje pesa sababu hata ukingoja asitawahi kuwa mingi. Wewe anza kwa sababu Mungu ambaye amekupea mziko, yeye anajua penye sitafika. Sisi tulianza na less than 5000 na tumeendelea saizi na tujawahi pungukiwa. Now tumefika like 2 months, but God has been faithful in everything. Chenye huwa tunafanya like because tunawapelekeanga on Saturday, tunakuja on Friday tunalala hapa kwa church kwa sababu tungependa kumaliza venye tunakuanga watoto wanakuanga sometimes wanakuwa 100, sometimes ni 60s 80s. So ni chakula ambacho tunapanganga like kikuwa at least kuanzia 60 kuenda mpaka 100 kwa sababu hatuwezi tukajua ni wangapi leo tutawapata. So what we usually do ni kulala hapa kwa church at least to have prayer, worship na also kuwaombea kama watoto. Then at saa 10 tunaamka kwanza kuprepare ili by 1 tunawapelekea chakula. The food made amounts to a total of 60 packs or more depending on the quantity. For this, I thank God because he is the one who usually leads us. Hatujawahi pungukiwa, tunakuanga na enough. Tukienda na 100, ni Mungu anakuanga ameona ni watoto 90 tutapata. Kwa hivyo tunawaongezea wala ambao maybe wanaona chakula ni kidogo tunawaongezea. But hatujawahi pungukiwa na chochote. We have enough. Ukiona tumeweka hizi 60, tunajua ni hao ndio tunaenda kupata. Nelima, who is also a gospel musician, quit her job as she termed it a hindrance to her ministry. I stopped working last year. I was working in some company, one of the company, and for me ilikuwa inanizuia sana na huduma ya Mungu. So I decided to stop working, but before that I shared with my pastor, my friend, Pastor Philip. Nikamwambia for me sijisikii kufanya hii kazi. Nataka sababu inanizuilia kazi ya Mungu sana. And I thank God because every time nikimwendea, for me lazima akona solution ya kila kitu. So I shared with him and he said just to do the way Holy Spirit is leading you. Now I stopped working and I started a business, but now nikaacha. So now I am just full time here doing what just yenye inaweza mtukuza Mwenyezi Mungu.
In your presence I come. In your presence. Niko na nyimbo 5 kwa sasa kwa YouTube, but my first album nilifanya 2015 ambayo ilikuwa inaitwa Nimetambua, na nikakuja juu haikuweza kufaulu. Nikakuja sasa nimefanya second album ambayo inaitwa In Your Presence I Come, ambayo sasa iko kwa YouTube. Niko na nyimbo 5 ambayo moja inaitwa I have 3 worship songs and 2 worship praise songs. One is Nimetambua, hakuna kama wewe, and another one is Hosana, another one nasongea patakatifu pako, then In Your Presence, then Glorify Yourself. Like kila wimbo iko na ushuhuda yake. There is healing power in your presence. There is anointing in your presence. I'm an evangelist na watu nafanya missions. Na for me many times tukifanya missions, kuhubiri injili na feeling niko sawa, kuhubiria watu na pia kuomba na watu. And also kando na uimbaji, venye nimesema mimi ni mwimbaji, kando na uimbaji I have my own ministry ambayo inaitwa Watch Our Prayer Network, ambayo niko na watu ambao tunaungana. We go in shifts at night. We have watu ambao wa 12 in the midnight. We have watu ambao ni wa 3 am and 4 am wanaamuka, tunaanza kuomba and tunaombea like si Kenya peke yake but all nations, na watu, familia, kanisa, na the government and everything. So na mara mob tunasimama na watu katika kila njia tofauti and we thank God for everything. She recalls a sad ordeal that affected her way of life, driving her to contemplate suicidal thoughts. For me, I did not finish school because my mom was the one ambaye alikuwa anatushughulikia mambo ya masomo na kila kitu. But when she died, first we thought everything has died with her because no help, no nothing. And the life was so hard. And I remember one time I wanted to go in the street or to kill myself. But I decided, because I love being in the church, and it was on a Wednesday, I decided to go in the church, just to clean the church, to do everything, and to have a worship with my Father God for the last time, before maybe I kill myself or niende tu kwa street. Then wakati nilienda kanisani after kufanya usafi wote kila kitu, I had time in the presence of God, reading the Bible, worshiping and praying. And that is how I found Nimetambua, hakuna kama wewe. Kwa sababu niliangalia mama ametuacha, baba yes yuko, but hatuna msaada mahali popote. Then like unaangalia watu wote wenye uliweka imani yako kwao, wote wamebadilika. Unajipata uko peke yake, mwenye unaweza kimbilia ni Mungu peke yake. That is how I came out with Nimetambua, hakuna kama wewe. Having been rescued by a good Samaritan, she decided to give back in the best way she could possible. Her mission is supported by her church leaders and other members whom they work together with. We began this initiative early April. The Lord dropped a burden in my heart to be a blessing to other people. So I shared my vision with my friends. That's why the people who are here, they have come to see what we are doing. We've been doing this for the last 2 months, every Saturday consistently, with the help of our friends, of course with our Bishop Stanley Michael Michuki. He has been of great help. Every time we are going out to give food to the children, he has always been there. Actually, he has been in the forefront to push us to ensure that the project is successful. This organization is called Global Mentorship Network. We have 4 pillars as an organization. We are a Christian organization, non-denominational but interdenominational. That means we are not affiliated to any church. We work with Christian organizations. We have 4 pillars. We are mentoring the young people. She's one of those friends that whenever you have something you can share. So when that thing came into me, I shared with her. She was the first person I shared. And I told her I have a burden, or rather I have a vision of feeding the children.
So she asked me, what are we going to do? So we gathered up our resources together. We've begun with mandazis and maziwa. So she volunteered. So basically in this, she volunteered to be I'll call the human resource. She's always in the background to ensure that when we are doing mandazis, that she ensured that mandazis were ready on time. Maziwa was at that place on the station at the right time. She's also helping to mobilize other friends. Initially, she had to chip in funds from her own pockets, but with time, advanced due to the assistance she received. God has been providing for me because I'm in the work already. I'm working. Niko na kazi ambayo ninaifanya ambayo ni ministry ya Mungu. Na venye tu watu wanaamka wakienda job, hivyo ndio mimi naye naamka na kuja mahali. Na hapo Mungu amefungua milango mingi sana juu ya maisha yangu. Sijawahi kosa na sijawahi kuanguka. Kwa hivyo for me nina appreciate sana also knowing that my bishop ako pamoja na mimi pamoja na apostle kunishikilia mkono kuhakikisha ya kwamba kazi ya Mungu inaendelea salama. Tulianza na mifuko yetu mahali tunajiweza. That is why tulianza na mandazi na maziwa kale kadogo ka 20 bob. So tulikuwa tunawapelekea na walikuwa wametujua sababu wanajua friends wa mandazi na maziwa. But pole tukishare mara mingi tukiwapelekea hizo mandazi maziwa, tunawa-encourage na tunawaambia who knows, maybe kesho Mungu anaweza tenda muujiza si mandazi tena. Kwa sababu tulirealize pia mandazi hasiwezi washibisha. Mandazi ni kama breakfast, so haiwezi washibisha. Now tukaongea nini ambacho tunaweza fanya kingine at least wakikula kikae kwa tumbo, kwa sababu wakati tunawapea food tunaongea nao, unapata wanakwambia kwamba sometimes wanaenda like 3 days bila kukula chakula, bila kuwa na chochote. So ndio tukaona at least tukiwapelekea chapo maybe itashikilia tumbo, hata kama ni siku tu moja, at least tuwe tumefanya kitu. Now tuliendelea and we started mobilizing people, our friends. Tukaanza kushare na watu, na venye tulikuwa tunashare na watu pia watu wakawa like wako na interest kutusaidia na kutusupport, and we started by sharing with our bishop Stanley Michuki, ambaye I remember the verse he gave us is Psalms chapter 41. Na hiyo Psalms chapter 41 ndiye imeweza kutuongoza like kila wakati. Sometimes ninaweza kuwa like tumepungukiwa kifedha na tunahitaji kuwapelekea, but we remember the verse, then tunajua Mungu atatupa. By the way, tunatumia kanisa, hatuna mahali popote penye tunapikia. Ndio tulikuwa na vision, but hatukuwa na mahali pengine popote ambapo tunaweza pikia food, but we shared with them na tukawaambia tungependa kufanyia church and they are willing to support us. So they support us financially and also mahali pa kupikia, and also our friends ambao tumemobilize wanatu support the way they can. Pia sisi tunaongeza pesa zetu ili tukaweze kuhakikisha hawa watoto isikuwe tu siku ya like tunafanya hii kazi kwa siku moja. Tungependa maono yetu ni kuendelea reach out hata Nairobi, sababu tunajua Nairobi kuna watoto wengi sana na kuna wamama huko. Mara mingi unashare na hao watoto, unaongea nao, wanakuambia wengine hata hawana wazazi, wengine walitoroka kwa sababu ya step mother ama step father venye alikuwa anawatesa, wengine like wamepitia mambo mob. So at least tukue tu hapo like kuwa encourage na pia kuwa support venye tunaweza. But we believe in God that He will always provide. We will never lack anything because He is our provider and this is His job. So we are just willing to support, like ni sisi kuchipeana mbele za Mungu akaweze kututumia. Her motivation, she says, is derived from the fact that she considers street children as her second family. First time, as Pastor Philip said, yeye ndiye alipewa vision, but he came and shared to me. For me, first it was just to encourage him, but when I reached there, nikashikwa tu na ile upendo, like nikikosa kuenda hawa watoto kuwapelekea food, ninaona ni kitu kubwa sana nimekosa hata mbele za Mungu. So niliwepewa hiyo mziko
pia mimi, ili ni huo mziko ukwe like, ndio si relatives zangu, but for me now they are like my relatives, my family. That is what I usually say to my friends. This is my second family, ambaye ninawapenda sana. The moment ninaona tu smile yao on their faces, ninasikia tu kufurahia. Because as you know, wanalala kwa street. So for me at least to help them the way I can, it gives me joy. And I'm happy doing that. While there is no doubt that there are common themes and reasons that push children onto the street, dealing with each child as an individual with their own backstory and identity is key to understanding their situation. Some of them wametoka like mama maybe alipata mimba alafu akaolewa na akaacha huyu mtoto maybe na ango ama shosho. Then unaona sasa wanateseka, wanaamua afadhali wakuje kwa street, sababu the moment wameenda huko kwa mama yake, maybe father ni step father anaanza kuwa treat vibaya ama step mother anaanza kuwa treat vibaya. So wanaona ni vyema wakae kwa street. Just like I started saying that once nilitamani niende kwa street ama nijiue kwa sababu ya life ambayo nilikuwa ndani. So pia hao ni hiyo one of them. And another watoto wengine hawana wazazi, hawana mahali popote. Sasa ni street. Wakati wazazi wao walikufa maybe kwa accident ama wapi, hiyo iliishia hapo. So hiyo ndio changamoto yenye iko na watoto wengine, maybe kuteseka, wakaona afadhali tu warudi home, waende kwa street. Wengine nao watoto ni wengi kwa familia na hata chakula wanakosa, hata chakula. So wanaona ni vyema tu hata waishi kwa street, kwa sababu familia iko mingi na hakuna chakula na hakuna makao. The challenges she has encountered are her source of strength. Changamoto zenye tunapatanga zinakuanga wa strength, especially huko wakati una meet watoto like wanakufurahia. Sasa kuna changamoto mob, but hizo huwa tuna count like it is our strength, and also zinatusaidia, zinatu-encourage kwa sababu zenye tunapata leo si zenye tunapata kesho. Na pia sometimes, let me say, just God has been faithful in everything. So kwa kila kitu Mungu amekuwa akiinulia utukufu. They really appreciate a lot. Sometimes unaona wanatuombea. Unaona mtu anakula na maliza anakuambia na mbarikiwe sana, siku nyingine mkuje na nyama. With the looming crisis of the COVID-19 pandemic, are they able to meet the requirements that ensure their safety and that of the street children? Is this a short-term or a long-term initiative? Hii ni kitu ya kuendelea miaka na miaka. Ni kitu ambacho tumeanzisha, ndio ilikuja wakati wa hii COVID-19. But we thank God because of this COVID-19, kwa sababu maybe kama hii COVID-19 haingekuwa, maybe hatungepata hiyo vision. Kwa hivyo ni kitu ambayo kinaendelea. Haitaisha kwa sababu ya COVID-19 imeisha, but ni kitu kinaendelea. Venye tu nimesema ya kwamba tuna desire, our desire is to reach even in Nairobi. Kufika hata Nairobi town, kusaidia hawa watu wenye wako kwa street. Unapata like hapo Mr. Price, unaona watoto wako wengi. So sisi, our desire is not just to help in Githurai 45 only, but all over the Kenya. Just how bright is the future for them? We are desiring to go beyond all this. We are desiring to go beyond giving a meal a week. We had been doing this one with the winning team in cooperation with the Hope Restoration Church International. But we are really thinking, how can we have a center for the winning team center, whereby we can really transform the lives of the people? Maybe apart from feeding them, even giving them a kind of education, kind of hard work that they can be doing with their work. They can do something in their hearts. Those kind of things we are really thinking about it, and by the help of God we shall get there. But for now we are feeding them food.
We hope that many will follow suit and help to fight hunger on the streets and all the relevant areas.